pact, the Stability and Growth Pact, whenever something happens, because there's always something happening in the world. And the Stability Pact is a very integral part of what the monetary union is all about. So our opinion is that we should be very careful. Wir stellen in keiner Weise den Stabilitätspakt und den Wachstumspakt in Frage, sondern wir haben nur darauf hingewiesen, dass es einige Länder in der Europäischen Union gibt, die besonders stark durch die Kosten der Flüchtlinge betroffen sind. Und ich glaube, man könnte es ja nicht rechtfertigen, dass man sagt, wir können das strukturelle Nulldefizit nicht realisieren wegen der Flüchtlingskosten und werden dann noch von der Kommission dafür bestraft. Nichts anderes haben wir gesagt. Wir wollen also weder eine Aufweichung der Maastricht-Kriterien noch sonst etwas haben, sondern wir wollen nur, wie es in allen Katastrophenfällen üblich ist, diese Einmalkosten herausgerechnet bekommen. Die Kommission wird dazu auch einen Vorschlag machen. When you have a very large number of countries involved effectively in negotiating new agreements, there are compromises. But we came out rather well. And we're very happy with the country-by-country reporting. We think it'll serve to encourage foreign and direct investment into Ireland. We didn't have a knowledge box up to now. There was a variety of patent boxes around Europe that subscribed to different rules. And now there's a set of rules to which knowledge boxes will have to comply. Das ist ja alles im August so besprochen worden und das wird dann im Zuge der Programmüberprüfung, die für Oktober vorgesehen ist, die sich wahrscheinlich durch die griechischen Wahlen ein Stück weit verzögern wird. Das, worüber ich jetzt geredet habe, ist ja nicht die Überprüfung für Oktober, sondern das, was im Zuge der ersten Tranche, die wir beschlossen haben, im August verabredet worden ist. Das ist unterwegs, aber die Frage, wie geht es danach weiter und mit dem IWF, das wird dann später sein, im Zusammenhang mit der Programmüberprüfung. Da kommt das schwierige Thema Rentenreform in Griechenland und Reform der Governance-Struktur der Banken dann auch. Dann kommt auch die Frage, wie der IWF sich das sieht. Ja. This government is now very conscious that there is no alternative than fulfilling the commitments that have been taken with the European Union in order to be capable of benefiting from the huge funds that are in the program. It represents something like 86 billion euros, and there are also funds for investment and for helping securing bank recap. And so it's our common interest to succeed. Yo lo que voy a poner hoy de manifiesto es fundamentalmente la evolución de la recaudación. La recaudación está creciendo a ritmos próximos al 7% y en aceleración. La recuperación de la economía española se nota en todos los impuestos, en el IVA, se nota en el impuesto de sociedades e incluso en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, a pesar de que se han implementado reformas, las dos reformas que conocemos de reducción de impuestos. Sin embargo, estamos en terreno positivo desde el punto de vista de la evolución de los ingresos y, por lo tanto, la recuperación está teniendo un impacto desde el punto de vista de lo que son las bases imponibles y lo que es la elasticidad de los impuestos. Por lo tanto, somos optimistas. We were physically, burdened in a way. We are interested in making sure that peripheral countries who are facing the problem are helped in the best way possible. But how should it work like case by case officer or general? Di qua ministro di qua. Devo andare di qua. The government in Portugal did some very tough measures, so in a sense it's good news that the government can still win the elections after having done tough measures that were necessary. Yet on the other hand, the outcome of the election is still, to me, a little ambiguous. So we'll see what the new situation brings. A number of reforms still have to be implemented.
New reforms have to be designed on the pension market, labor market, etc. So I spoke to the Greek colleague just now, which is also my previous Greek colleague, so I congratulated him on his new mandate. And we spoke about all the work that has to be done. So all I can say is it's in a Greek interest to deliver as quickly as possible.